Muy buenas, friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a este nuevo vídeo o a este vídeo que ya llevo también días guardándolo, de WatchMojo, y en este caso se trata de su top 10 de peores películas de Pixar. Justamente hay en el canal otro vídeo reaccionando al top 10 de WatchMojo de sus peores películas de DreamWorks, ¿no? Y bueno, pues ahí obviamente yo al menos lancé una valoración de ese top y lo comparé con el mío, bueno, lo típico, ¿no? Que quiero también conseguir con estas reacciones o con estos vídeos, y justamente vi este. Y bueno, se trata de Pixar, que en este caso es una compañía o un estudio que probablemente he seguido muchísimo a lo largo de mi vida y que pues ha sido gran parte de mi infancia, ¿no? En cuanto a películas de animación, junto a algunas películas clásicas de Disney, por supuesto, y DreamWorks. Pero bueno, Pixar también ha formado, como digo, pues ha sacado películas que me han tocado bastante la patata también, así que pues es algo que también es una ocasión bastante especial. Así que pues en este caso, aunque sea el top 10 de peores películas, pues bueno, pues al menos también vamos a ver qué películas ponen en este top y a ver si hay alguna que, pues, que me vuele la cabeza, ¿no? Al menos en lo que mi lista se refiere. Así que venga, vamos con la reacción de este vídeo, pero antes de empezar, dejad un buen like si os gusta el contenido que subo, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que voy subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Vale, ya ponen aquí Cars 2. Welcome to WatchMojo, and today we're counting down our picks for the least impressive or least memorable features Puedo estar from de acuerdo. Pixar. For the record, we're not saying that these are bad movies, but rather that they pale in comparison to the studio's most acclaimed classics. Claro, lo que a ver, es un poco lo que dicen, ¿no? Number 10, Finding Dory. As much as Finding Nemo fans Buscando love a Dory, does she top really 10. have the star power to carry an entire movie Empezando el on her top own? número 10. Hi, I'm Dory. Where? Which way? It went, this way. It went this way. Follow me. Pixar decided to find out when they made Finding Dory, which features the forgetful blue Tang on a quest to find her family. Everyone has a family, and I may not remember their names and what they Es que look like. a esta película le pasó un poco lo que a Los Increíbles 2. No sé si aparecerá en este top, pero Well, the film boasts a beautiful message Los about Increíbles love 2, and quiero decir, humanizing disability. pero- The road there feels drawn out, like you're just floating pero Los through the Increíbles 2 fue un ocean caso waiting mucho for the más good grande, stuff. Not to Ah, mention, it feels like a retread of the first film with less emotion. While Y Finding peor. Dory isn't at all bad, it kind of feels unnecessary, like the original flick was enough. It's you. It's really you. Mom, you're actually here. You're. And Dad, so are you. Number 9, Luca. Imagine, if you will, Luca. Pixar's own take on The Little Mermaid, but without the heavy romance plot and starring two underwater creatures Como exploring las the human peores world. películas de We won't be Pixar. the first to say that's Bueno. essentially what you get with Luca. Oh, good morning, Mr. ni de coña, Yo ni de coña la pongo en la lista de las peores películas. Hi, Luca. The imagery and scenery are stunning, and it feels like a simple, charming fairy tale. But maybe it's a little too simple. While it has a compelling story idea about social acceptance, it feels rather safe compared to the studio's other heavy hitters. Plus, things work out a little too conveniently. They are the winners. If you want a simple, sweet story, you'll likely enjoy Luca. But if you want something groundbreaking or revolutionary, then you're all washed up here. It's over. The Pues se ve que buscaban la innovación y la octava maravilla con Luca, pues vamos. You're not gonna get that thing. Onward. I think I've got it. I'm gonna watch from over here when it's closed up. Hello? Hello? In a modern-aged mythical land where magic has vanished, two elf brothers overcome their differences on a journey to see their late father one last time. The chemistry between the siblings is endearing and the story is unique. However, the premise doesn't feel like it's used to its full potential, and the heartwarming moments are overshadowed by a whole lot of bizarre ones. Harley! Forget it! It worked! The can is huge! Plus, at one point, they introduced the studio's first openly lesbian character, which is a huge step forward for Pixar, and yet they do nothing with her. It's not easy being a new parent. My girlfriend's daughter got me pulling my hair out, okay? Oh, yeah. All right, we can let him go. The fact that this film came out as the pandemic hit and movie theaters were taking a big hit didn't help at all. Number 7, Monsters University. I'm welling up with tears.
Now get off. We love Mike and Sully's dynamic in the Número original 8, ¿no? Monsters, Inc., but do we really need to see an origin story? Apparently so, since Monsters University shows us how they met in college and how they struggle to prove their worth to their classmates and strict dean. Careful, Mr. Sullivan. I was just warming up to you. Sorry. It has good values and its heart is in the right place, but it also retcons much about what we know about the characters and wraps it up with a predictable story. Plus, without the heavy emotional moments, how can anyone be invested in Mike and Sully's foe to friends arc when we know it ends with them being besties? You don't have to be good. You can mess up over and over again, and the whole world loves you. Mike. Number 6, Brave. We all know Disney reigns supreme Brave. in the princess genre. However, in 2012, Pixar decided to throw its hat in the ring with Brave. This epic tale tells of Scottish warrior princess Merida and how she learns to make a better connection with her mother. A princess must be knowledgeable about her kingdom. She doesn't doodle. Who's transformed into a bear for most of the film. While the flick has plenty of Brave fun sí que moments me and a good parece message, más- it gets a little oversaturated at times. Bastante I am floja, the ¿eh? queen. Sí, you eso sí. listen to me. Oh! This is so unfair! Plus, it barely takes advantage of its Scottish mythology, and the way the story is wrapped up doesn't feel very satisfying. As sad as it sounds, we're not sure Merida fits in with the other Disney princesses, and neither is the studio itself. Ach, lang me your lumrick give me a moose nail, Lee, you're gurning away a tear up in his eye. Hey, she back, wee lassie? Uh-huh. What did she just say? We don't know. We can't understand her. She's from the other studio. Number 5, The Good Es Dinosaur. verdad. Hello, Buck. Ostras. Uf. He's got your eyes. 2015 gave us one of Pixar's very best with Inside Out. Wait a minute, wasn't there another Pixar flick released that year? Oh right, The Good Dinosaur also came out in 2015, and nobody really remembers it. Esta sí que también no else, Mama? no la tengo muy al recuerdo, la verdad. ¿Eh? That's not because it's horrible. It's actually a charming flick with nice imagery, but the story doesn't hold much weight to it. It has an interesting concept where the dinosaurs didn't go extinct, and one befriends a human, but that's about as far as it goes. It ended up doing poorly in theaters, so it's understandable that this has become something of a forgotten chapter in the studio's library. I blamed him for what happened to you, but it wasn't his fault. Number 4, Elemental. ¿Qué When the trailer for dices, Elemental tío? first came out, the online Ni de response was coña. mild at best. Tampoco. She's not in love with him. I'm not in love with you. Knew it! A lot of that might stem from poor marketing, but it was almost a box office flop until more folks started giving it a chance. The animation, as usual, is universally praised, but the actual story has garnered a very divisive response. My dad was so angry. While it has a very heartfelt allegory for immigration and emotional balance, the romance plot feels like it's been done to death. Add to it, the ending feels a little hastily resolved, and the elemental focus was unbalanced. The earth and air people are more like afterthoughts, with the fire and water people taking the spotlight. I really do love it when your light does that. Es bonita, tío. Number 3, A mí me gusta, Cars a mí me 3. gusta mucho la Honestly, the Elemental, Cars ¿eh? series has always been considered the Uf, black Cars sheep of 3, Pixar's top 3 library. ya, ¿eh? Thankfully, we can say Cars 3 is a big improvement over its predecessor. We'll get to that later. Con esta lista estoy bastante It's a heartwarming completamente tale that brings disconforme. ¿eh? Lightning McQueen's journey full circle. However, compared A to ver, more Cars 3 sí que me parecía más groundbreaking flojas narratives, many have también pointed out that it de seems like another Pixar. generic sports narrative of the old geezer passing the torch to the younger generation. You are a racer. Más de lo mismo, ¿no? Use that. It's not made any better by the subpar antagonist and demolition derby scene that takes the story off track. If you weren't already invested in the Cars Es series, que la primera fue you probably bastante won't miss buena, much ¿eh? if you skip this La de one. Cars. Good evening, Storm. How did you... Just back here drafting on your butt. Nothing to be concerned about. Number 2, Lightyear. The mission was unsuccessful? Affirmative. Remember Buzz Lightyear of Star Command? Don't worry, it seems Pixar forgot about it too. Or at least didn't care about it, since they made a new Buzz Lightyear origin story. Buzz Lightyear mission log, stardate 3901. Sensors have detected Con Chris potential Evans. life forms on an uncharted planet, so we're making a detour to investigate.
While it's gorgeously animated as usual, we adore Socks the Robotic Cat, and Chris Evans does a good job as Buzz, the story feels very limited and takes itself too seriously. Not to mention, they took the evil Emperor out of Zurg and made him into a head-scratching paradox. Robots can't quite say Buzz, so around here I'm just Zurg. And apparently, this is what inspired Andy's love for Buzz Lightyear in the original movie? Honestly, we could have just stuck with the initial Star Command spin-off. At least you're guaranteed to have more fun there. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. Cars 2. Number 1. Cars 2. Boy, these best friend greetings, they get longer every year. Sí, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Claro, que esta sí que vino de la primera, claro, directamente, casi directamente, ¿no? O sea que la primera fue muy buena, como digo. What's even worse is that it steers away from the studio's smart storytelling and instead settles for an obvious toy commercial wrapped in a clumsy attempt at a spy thriller. Mater, just cut to the chase. Okay, it's him. What? Not to mention, it raises way too many questions about how the world of cars operates. Like, how can a tow truck eat wasabi? Whatever you do, do not eat the free pistachio ice cream. It has turned. What do you think was Pixar's less than stellar flick? Let us know in the comments. No one realizes they're being fooled because they're too busy laughing at the fool. Did you enjoy this video? Bueno, pues ya hemos terminado de ver este vídeo del top 10 de WatchMojo de peores películas de su historia como estudio. Estoy muy de acuerdo con Cars 2, la verdad. No sé si me parece la peor o de las peores de Pixar, sin duda. O sea, está ahí, top 3 peores películas, sin duda, de Pixar. Y seguramente top 1. Ostras, pero por ejemplo, creo que era el del dinosaurio, era, no sé si era Arlo o tenía otro título, pero bueno, que la del dinosaurio también me parece de las más flojillas de Pixar. Cars 3 también, realmente, y eso me parece mejor que la 2, un poco mejor que la 2, pero al final es más de lo mismo que la primera, o sea que también se queda flojilla. Y no ha metido Los Increíbles 2, ¿eh? Hostia, es que para mí Los Increíbles 2 fue muy decepcionante, ¿eh? Muy decepcionante. Así que sí que la podría meter en un top 10 peores películas de Pixar porque la decepción que tuve con Los Increíbles 2 fue bastante grande. Porque la primera me parece... no sé, o sea, no sé decir de mis favoritas de Pixar, de las que más me gustan, de las que más me han marcado en mi infancia, ¿no? O sea, me parece increíble esa película. La segunda bajó muchísimo el nivel y tampoco es que sea horrible como tal, pero sí que me parece bastante peor que la primera. Y sí que al menos podría estar no en un top tan alto de las peores películas, pero sí que a lo mejor el número 9, número 8... por ahí sí que la pondría yo, al menos. Y realmente de este top no estoy de acuerdo o nada de acuerdo con que hayan incluido a Luca y a Elemental en las como peores películas de Pixar, ¿no? Al menos en su lista. Yo para nada. O sea, no... me gusta más Elemental que Pixar, o que Luca. Y ahí sí que... Bueno, Elemental tampoco es que me parezca de las mejores realmente de Pixar. Sí que me parece que está en una zona... intermedia tirando para bien realmente. Luego me parece un poquito más así, más no mediocre, pero me gusta un poquito menos y está bien como tal, pero tampoco me parece la gran locura. Me gusta más, como digo, Elemental, pero para nada las pondría a las dos en esa lista con las otras películas que también estoy mencionando, ¿no? Brave también me parece que es floja realmente, o sea que también sí que estoy de acuerdo que esté ahí. En un top 5 sí que la pondría también. Así que bueno, ya la cosa sería pues ver el top de mejores películas de Pixar, ¿no? Pero bueno, también, como estamos viendo justamente ahora de primeras, pues los tops negativos, pues también a ver, no sé si tengo también preparado un top, ¿no? De mejores películas de animación de Disney y esas cosas, ¿no? O de otro estudio, ¿no? De animación. Eso ya tendría que revisarlo, pero creo recordar que no. Pero bueno, si encuentro, o si en este caso WatchMojo saca un top, pues también lo guardaré, ¿no? Para reaccionar a ese vídeo. Y ya después, pues ya en este caso también miraré en WatchMojo, pues si tiene vídeos de las mejores películas de Pixar, de DreamWorks, de Walt Disney Animation Studios y de otros estudios, ¿no? Que vayamos viendo. Así que nada, dejadme vosotros ahora en los comentarios vuestras opiniones sobre el top
10 de peores películas de Pixar en su historia de WatchMojo. En este caso podéis dejar las vuestras también en los comentarios y compararla tanto con la lista de WatchMojo como con la mía. Así podemos debatir un poco. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.